Bueno, esta es una presentación hecha conjuntamente con el ingeniero Patrick Williamson de Intera. Tiene un nombre muy sugestivo: Estudios de línea base de aguas y geoquímica para el estudio de impacto ambiental, un mal necesario o una póliza de seguro moderna. ¿Por qué ese título? En mi experiencia aquí en Colombia, con varios proyectos que ya han sido licenciados y que tienen en este momento, ya arrancaron, uno de ellos pues que es muy grande, que presentaron antier, Continental. La mayoría de esos proyectos, inicialmente, la gran oposición de las personas opuestas a la minería es por el tema del agua. Aguas subterráneas, aguas superficiales y calidad de agua. Entonces, yo quiero como conjuntamente presentar algunas ideas de Patrick y mías acerca de esto y acerca de la utilización de la información recogida en etapas anteriores. Bueno, un estudio para una mina, un estudio de factibilidad, antes del cual está el estudio de impacto ambiental, exige estas dos etapas: la evaluación económica preliminar y el estudio de prefactibilidad. La premisa es que en estas dos etapas se recolecta gran cantidad de información que nos va a servir en el EIA, que nos va a ahorrar costos, que nos va a ahorrar tiempo y que va a servir para de pronto recolectar más datos que van a ser un seguro contra todos los riesgos. ¿Qué pide la ANLA en Colombia? Que es lo mismo en este momento que piden las corporaciones ambientales. Entonces la ANLA se enfoca en tres líneas: el medio biótico, el medio abiótico y el medio socioeconómico. Nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en el medio abiótico, que cubre los temas de geología, geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología, geotecnia y atmósfera. Así son los ítems en los términos de referencia pues de la ANLA. ¿Quién da la licencia ambiental en Colombia a estos proyectos? Pues lo dan las corporaciones si el total explotado es menor que 2 millones de toneladas al año, o lo da la ANLA si es mayor. Quiero aclarar que en este momento las corporaciones y la ANLA exigen lo mismo, o sea, los términos de referencia iniciales son de la ANLA y las corporaciones los adoptan aunque el proyecto sea pequeño. ¿Qué información desde el punto de vista agua nos puede servir a nosotros para el estudio de impacto ambiental y para los requerimientos de las corporaciones o de la ANLA? Esta información que se levanta en las etapas anteriores que les mencioné del estudio de impacto ambiental. O sea, se levanta información geológica, geomorfológica, datos de caudales. Los geólogos, los ingenieros de minas van anotando en sus bitácoras parámetros hidráulicos de las formaciones, datos hidrogeoquímicos, geoquímica de los residuos, todo, mucha información, muchísima información que hay que aprovechar al máximo, para los efectos de estudios del impacto ambiental. Aquí hay un detalle más. Por ejemplo, en esos dos estudios anteriores al estudio de impacto ambiental, pues los geólogos levantan las estructuras, los tipos de yacimientos, los litotipos, la mineralogía, la alteración. Los geotécnicos hacen todas estas cosas: piezómetros, hacen ensayos Luyón, ATV, hacen perforaciones, miran las estructuras, miran la alteración de la roca. En geoquímica se mira el tipo de yacimiento, la mineralogía, se hacen pruebas estáticas. En los recorridos, los ingenieros de minas pues miran caudales, miran surgimientos de agua,
en fin, los usuarios. O sea, es muchísima información, mucha información que podemos aprovechar. Sobre todo la información levantada por lo que se llaman los barrenos o sondeos. O sea, en los barrenos, en los sondeos, se hacen perforaciones donde se hace corrientemente para estos estudios económicos y estudios antes de prefactibilidad, se hacen análisis multielemental para metales, los cuales yo podía completar haciendo unos análisis adicionales de azufre, de carbono y de calcio, y yo después voy a tener una base de datos que me va a servir muchísimo y va a ahorrar mucho tiempo y dinero cuando vaya a desarrollar los estudios geoquímicos y los estudios de drenaje ácido. Por ejemplo, en la hidrogeología, muchas de esas perforaciones se pueden acondicionar como piezómetros y hacer pruebas que adicionarían, antes de empezar el EIA, muchos datos a una base que ya se tenga. Lo mismo con la geoquímica, que definir tipos de residuos y problemas que contribuyen a definir posteriormente problemas de potencial ácido. La geomecánica, pues que los geotecnistas y los geomecánicos me definen las estructuras y la calidad de la masa de roca, que después me va a servir a mí para definir unidades hidrogeológicas. Todas estas cosas, todas estas etapas, por ejemplo, cuando la exploración minera, la información de la exploración minera me va a servir para conseguir un EIA. Ese EIA me va a permitir obtener la licencia social y ambiental y ya me va a permitir el desarrollo de la mina. Pero cualquier modificación que yo haga en la mina, en el diseño de la mina, va a requerir una modificación de la licencia y vuelve a empezar todo este proceso, que es un ciclo constante en el tiempo y con el proyecto. O sea, es una cosa totalmente dinámica. Que la línea base, ¿qué debe tener? Debe tener, primero, lo mínimo minimorum, cumplir los términos de referencia de la ANLA, que son los mismos que los de las corporaciones. Debería cumplir con las mejores prácticas de la industria. Si estas dos cosas se dan, yo puedo tener un manejo del riesgo de tal manera que se minimicen riesgos ambientales, financieros, sociales, y al fin voy a tener una línea base defendible con una buena cantidad de muestras, con una definición del área de influencia óptima, y si yo sigo los protocolos de control y aseguramiento de la calidad. Entonces, hay veces que estos términos, o lo que piden los términos, por ejemplo, en hidrología piden caudales máximos, medios, mínimos, definición del caudal ambiental, calidad del agua, usos y usuarios, índices de calidad del agua y otros. A veces, pues uno lo ve como muchos requisitos, pero yo los veo, si uno los sigue, yo los veo como una ayuda muy grande para el proyecto después, porque van a impedir, si uno los cumple, si sigue las mejores prácticas, pues se van a disminuir los conflictos legales, los problemas con los residentes van a ser menores, los problemas con el Estado, el inversionista va a tener más confianza en el proyecto. Lo mismo con la caracterización del agua subterránea, que en términos muy gruesos, ¿qué pide? Caracterizar las unidades hidrogeológicas de la zona, definir áreas de recarga y descarga. Estas áreas de recarga en Colombia son áreas de protección, entonces es muy importante. Las direcciones del flujo, los manantiales, un inventario cuidadoso de manantiales en 2 épocas al menos de lluvias y en época seca, le va a permitir después a la empresa
hacer más defendibles sus procesos ante la comunidad y ante las autoridades ambientales. Lo mismo un buen muestreo de calidad del agua. Y finalmente con toda esa información, yo voy a determinar las entradas de agua a la infraestructura minera, que va a servir para el mismo diseño minero, porque con base en eso, o sea, lo que da el modelo numérico, después de un modelo hidrogeológico conceptual, me va a permitir, por ejemplo, definir los drenajes de la mina, definir los sistemas de bombeo y cosas como esas. Una cosa tan común para los ingenieros de mina y los geólogos como revisar los testigos de la perforación, para nosotros los hidrogeólogos son básicos, nos dan una información grandísima, porque nos permitirán definir después el tipo de permeabilidad que se tiene y definir si esas unidades hidrogeológicas son acuíferos. Hay una unidad hidrogeológica que puede no ser acuífero, puede ser una unidad de transporte de flujo. Con base en toda esa información, yo puedo definir un modelo conceptual geoquímico, la información que recolecté antes de empezar el LIA. Hay pruebas estáticas que, dependiendo de ciertos parámetros, pues pueden derivar en pruebas cinéticas. Para hacer esto yo debo incluir todos los litotipos principales, la roca estéril, los relaves, suficientes muestras para medir variabilidad, y la cantidad de muestras aumenta en cada etapa para aumentar la confianza. Esto me va a permitir después diseñar medidas de manejo específicas para el caso de los drenajes ácido mineros. Entonces, después de todo eso, ¿qué es lo fundamental? Es levantar una línea base juiciosa con todas estas características mínimas que he mencionado, y la duración de esa línea base puede ser de unos 12 a 15 meses. ¿Por qué pongo 12 meses? Porque para la línea base yo tengo que hacer un análisis de isótopos en un año hidrológico, o sea, menos de un año no puede ser. O sea, ya de pronto hay problemas con los laboratorios, cualquier problema de ese tipo, de 12 a 15 meses, y la duración recomendada ya desde el punto de vista de estudios geoquímicos, 24 meses. Entonces, la gran pregunta que se hace uno, ¿las normas legales son un problema o una ayuda? Yo digo que son una ayuda, porque si cumplimos todas esas normas, yo voy a poder levantar el modelo hidrogeológico conceptual que me dice de dónde viene el agua, hacia dónde va y cuál es el entorno geológico. Y estoy teniendo un conocimiento grande que me va a permitir contestar muchas preguntas de las personas enemigas de la minería. Bueno, aquí pasando rápidamente, aquí están todos los elementos de un modelo hidrogeológico conceptual, y miran a su izquierda toda la geología, que generalmente se levanta en esas dos etapas iniciales. Aquí tenemos los estudios hidrogeológicos, por ejemplo, las pruebas, los slug test, pruebas Lullón que se hacen en las dos etapas iniciales, nos van a servir muchísimo, muchísimo, y nos van a permitir esa integración de toda esa información del anterior al EIA y la que se levanta con el EIA, de tener una línea base defendible ante las autoridades ambientales, ante los usuarios y ante los inversionistas. O sea, que yo tengo la información levantada para el proyecto minero, junto con un buen conocimiento de las normas legales, porque eso es a veces un problema. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar un gran ahorro de tiempo y de dinero. Por ejemplo, voy a mencionar algunas ventajas de un buen estudio.
Miren, una caracterización del régimen de precipitación me va a permitir una planeación óptima de los trabajos de minería, un diseño correcto de las obras de drenaje, puede disminuir extracostos. La hidrología, los caudales máximos, yo los conozco y hago un buen estudio. ¿Qué puedo tener? Prevención de inundaciones en la obra, posibilidad de usar los drenajes para el suministro de agua para la obra. Determinar el tipo de acuífero y sus características, prevención de posibles infiltraciones, prevención de deslizamientos en todas las vías del proyecto, prevención de afectaciones a manantiales o pozos existentes y evitar problemas legales, que estos dos últimos ítems han sido el caballito de batalla de muchas personas antimineras. Determinar de una buena manera las zonas de recarga me va a permitir una adquisición temprana de los predios para compensaciones ambientales. Después de todo es más caro. Y caracterización de usos y usuarios me va a permitir levantar los usuarios de tal manera que se tengan mejores relaciones con la comunidad y evitar muchos conflictos legales. Bueno, el tema que voy a conversar hoy día con ustedes tiene que ver con cómo exploramos, qué metodología ocupamos, enfocado siempre en la geoquímica, para poder vectorizar, para poder triangular y finalmente poder encontrar un depósito. Si bien, generalmente cuando estamos explorando los geólogos de exploración, uno tiende a sesgar la muestra de manera intencional. ¿Qué me refiero con cercar? Con buscar aquellos minerales que nos puedan indicar que nos puedan dar indicaciones de cómo seguir con la exploración. Por ejemplo, si estoy interesado en hacer química mineral, voy a buscar naturalmente muestras con epídotas para poder estudiar esa epídota y poder vectorizar. Cuando hablamos de rocas frescas, eso es bastante simple. Uno lo puede hacer visualmente, escoger la muestra adecuada a lo que estamos buscando. Pero cuando lo hacemos con muestras de suelo, con muestras de sedimento o muestras biológicas, eso ya es mucho más complicado. El poder cercar la muestra ya requiere una mayor experimentación. Luego, ¿cuál es la idea de esta presentación? Es hablar acerca de los estudios de orientación geoquímica, que básicamente es realizar estudios para optimizar el muestreo, para optimizar la preparación, la descomposición y el análisis químico, de tal manera de extraer la mayor cantidad de información útil para la exploración. ¿Qué pregunta nos debemos hacer? ¿Qué tan lejos puede llegar la mineralización de su lugar de origen y cómo se esparce por el sitio? ¿Cuál es su distribución, el comportamiento? Muy importante, tenemos que estudiar que los métodos que estemos ocupando sean totalmente reproducibles. ¿Qué vamos a recolectar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera. Son muchas preguntas que vamos a ir solucionando. En el tema, por ejemplo, de lidiar con cobertura, con regolito, tenemos que estudiar qué tipo de suelo, el suelo ha sido transportado, no ha sido transportado, el sedimento, etcétera. Bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sesgamos las muestras cuando no son muestras de roca? Cuando son muestras de sedimentos, de suelo, podemos primero sesgarlas físicamente. ¿Qué quiero decir con eso? De escoger una fracción de la muestra. Una fracción que lo más típico es una fracción de granulometría. Elegir cierta granulometría y analizar esa granulometría. Hay ciertos estándares en la industria, pero vamos a revisar que no siempre son los óptimos. Otra metodología podría ser separación magnética. En determinados tipos de yacimientos uno puede estudiar minerales magnéticos que están presentes dentro del suelo. Volviendo a la granulometría, aquí tengo un ejemplo donde podemos ver diferentes muestras con diferente distribución granulométrica. Podemos ver que hay algunas muestras no presentan toda la granulometría que estamos estudiando, pero sin embargo, todas las granulometrías están presentes en la mayoría de las muestras. Pero cuando estudiamos la composición de esas muestras, específicamente el contenido, la concentración de oro,
y vemos cómo se comporta en cierto rango de granulometría, por ejemplo, podemos ver que en este caso la granulometría más fina es la que mejor refleja el contenido de oro, es donde más se destaca. Mientras que granulometrías más gruesas no lo hacen tanto. Y aquí, si estamos lidiando cercano al límite de detección, estos valores de acá van a ser muy dispersos y no van a ser confiables para poder, para una exploración exitosa. Cuando hablo de estándares de la industria, existen estándares que se han ocupado mucho tiempo, especialmente el bajo malla 80, que es para muestras de suelo. Como les decía, estos estándares no es lo único que ofrecen los laboratorios, sino que hay muchas diferentes granulometrías que también se pueden ocupar. Por eso siempre es bueno conversar con el laboratorio para poder hacer estos estudios y ver cuáles son las opciones. Este no es el único método disponible. Bien, suficiente por cerrar la muestra físicamente. Vamos a hablar acerca de la química. ¿Cómo lo podemos hacer químicamente? Bueno, un breve resumen de lo que hacemos en el laboratorio es descomponer la muestra. Y generalmente se descompone con agua regia, 4 ácidos, fusión total. Estas son las descomposiciones más típicas, pero estas están muy enfocadas en lo que es roca, en lo que es mineralización. El agua regia se ocupa mucho en lo que es una mina. El 4 ácido ya se ocupa en lo que es roca propiamente tal, donde ya queremos conocer características litológicas de alteración, pero quizás no sea lo más adecuado en una exploración de suelo o de sedimento. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos fijar en ciertos minerales y no en todo, y no en el todo. Muchas veces el todo tiene tantas cosas que nos puede generar mucha interferencia y no vamos a ser capaces de destacar la señal sobre el ruido. Por eso hay diferentes metodologías. Os damos solo unos ejemplos. Acetato de amonio va a disolver preferentemente carbonatos, va a extraer los iones desde la superficie de los minerales. Algunas, bueno, también sales solubles, pero siempre minerales muy débiles. Hidroxilamín ya va a empezar a extraer óxido manganeso y algunos óxidos de hierro. Biofosfato de sodio es una lixiviación alcalina muy enfocada en lo que es materia orgánica. Ionic Leach es una técnica de ALS que puede disolver la mayoría de estos minerales y además mantener a los elementos, a los commodities o a los pathfinders en solución. Ok, a continuación voy a hablar de algunos ejemplos de cómo realizar este tipo de estudios. Pero primero que eso vamos a diferenciar. Muchas veces estamos explorando en zonas donde ya tenemos mineralización conocida. En esos casos nos podemos basar en esa mineralización para poder diseñar nuestro experimento. Luego, les voy a mostrar un par de ejemplos. Este ejemplo es de un estudio de Chris Bent et al. Del 2017. En el primer caso, en el desierto de Chile, en unas trincheras ya se habían reconocido mineralización y ellos lo que hicieron fue realizar perfiles de muestreo de tal manera de buscar qué elementos son los claves para poder encontrar esa mineralización. Tomaron 3 muestras diferentes. La primera muestra, una muestra gruesa sobre 2 milímetros, tamizaron y dejaron la porción sobre 2 milímetros, digestión 4 ácida y CP masa. La segunda muestra, bajo los 2 milímetros y equipo XRF portátil. La muestra C, cavaron 10-20 centímetros de espesor, o sea de profundidad, bajo 2 milímetros y Ionic Leach. Y estos son los resultados, básicamente. Cada uno de estos gráficos es el perfil, la zona sombreada es donde debería estar la zona mineralizada, y si vemos los casos, ambas, las 3 técnicas funcionan para ver la anomalía de cobre. Pero sin embargo, con la muestra B, esa anomalía es muy leve y puede que pasemos por encima y no seamos capaces de verla. Sin embargo, la muestra A y la muestra C la destacan con toda claridad. En el caso de la plata destaca muy bien en los 3 perfiles, con la muestra A y la muestra C. La plata no fue analizada por XRF. Ok, vemos que la muestra A y la muestra C
se puede distinguir el yacimiento. Pero ¿cuál de esas dos técnicas es mejor? Lo que hacen y lo que se propone, lo que usualmente se hace, es categorizar las muestras. En este caso, es una categoría bastante simple. Estamos encima de la zona mineralizada, estamos flanqueando la zona mineralizada, o estamos lejos de la zona mineralizada. Y en base a esa categorización, ya uno puede crear algoritmos a partir de la data para ver cuál muestra es la que se acerca mejor a modelar este problema. Lo que se hizo aquí fue bastante sencillo, una correlación entre las muestras, primero se hizo una correlación solamente entre analitos, en cada uno de los elementos de cada una de las muestras. Y se obtuvo esta tabla. Se vio que tanto la muestra A, como habíamos visto, y la muestra C obtuvieron los mejores resultados. La muestra C destaca porque tiene una mejoría en lo que es el cobre, el plomo está bastante alto, el manganeso, la plata. La muestra A, cobre, plata y plomo. Y la muestra B, solamente cobre. El resto de los analitos fue muy pobre lo que se obtuvo. Cuando se hace una regresión multivariable y se ocupan todos los analitos, ya se logró con una correlación de 0,75, ya lo cual es bastante mejor. Por lo tanto, en este caso, la muestra C viene a ser la más adecuada para explorar ese tipo de mineralización en particular. Otro ejemplo, quizás más cercano al caso colombiano, es sedimentos, stream sediment. Bueno, no tan cercano porque es australiano, pero de todas maneras es un experimento en stream sediment, lo cual allá se hace mucho. De nuevo, se tomaron diferentes muestras en distintas partes de una olla hidrográfica. Se conoce un yacimiento, una mineralización aflorante en esta zona. Se categorizan las muestras, dependiendo si las muestras están cerca, están un poco más lejos. Si nos fijamos en las muestras que tienen una cruz, son muestras de background, porque no están dentro de la misma zona de la mineralización. Estas muestras, a pesar de estar muy cerca, el agua viene de otro sector, así que no deberían tener estos de oro. Ok, ¿qué muestras tomaron? Primero tomamos muestras de Velez, muestras para Velez, que son muestras de gran tamaño, sobre 1 kilo, las cuales se disuelven con cianuro y luego se analizan. Y luego se tomó otra muestra de 1 kilo, a la cual se tamizó y se separó en bajo malla 200, entre 80 y 200, 60-80, 40-60, 20-40. Teníamos una familia de granulometrías además, y la muestra pleja. Y estas últimas muestras se analizaban por absorción atómica. Este es un ejemplo bastante antiguo, así que no había ICP práctico en ese momento. Cuando vemos el resultado de nuevo de una regresión lineal de cada uno de los elementos respecto a esta categorización, a la categorización anterior, vemos que la muestra Blake obtiene un valor 0,47 para el oro, pero ya en la bajo malla 200 ya obtiene un valor mucho mejor, de 0,55. El resto de las muestras no mejora lo que es Blake. Y aparte, el de la malla 200 también entrega muy buenos valores para zinc. Así que quizás combinando zinc con oro, lleguemos a valores todavía mejor. Y al hacer eso, llegamos a valores de 0,71. Cuando se hace el cálculo del valor que debería tener la correlación, se ve esto. Este es el valor de la regresión finalmente. Solamente estas dos muestras fallan. Las muestras que están en verde obtuvieron un valor muy bajo. Y aquí está un valor muy alto, valores medios y ya valores más bajos. Y los valores de background están todos muy bien modelados. Así que eso es como un poco la manera de escoger cuando conocemos un yacimiento. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos un yacimiento en esa zona? ¿En qué nos tenemos que fijar? Y aquí ya puede ser un poco complicado, porque al no tener un yacimiento no sabemos muy bien por lo que estamos explorando, así que tenemos que hacer supuestos. ¿Qué estamos explorando? ¿Cuál es el modelo de yacimiento que estamos esperando encontrar en esta zona? Y en base a eso empezar a tomar decisiones. Muy importante, tener una respuesta adecuada para los elementos en cuestión, tanto para el commodity como los pathfinders que podrían servir, y que los análisis y que los resultados
sean reproducibles, que tengan buenos valores de duplicados. Eso es muy importante, ya que si no podemos tomar decisiones totalmente equivocadas. Otro ejemplo, también tomado de la literatura, de la misma revista Explorer, ellos estudiaron también en Stream Sediment, en un distrito en Canadá, cómo se comportan los análisis de oro y cómo pueden mejorar. Este es un caso típico de cómo son los resultados en una campaña de exploración de Stream Sediment, donde no se tomó ningún resguardo para mejorar la calidad. Podemos ver que los duplicados, estas son muestras duplicadas, podemos ver que están por cualquier lado. No son confiables. En un ensayo me dan 10, en otro ensayo me dan 200, y así. Entonces, estos no son datos confiables para realizar un estudio, para aproximarse a la exploración. Por lo tanto, cuando tenemos este problema, tenemos dos soluciones para mejorar la reproducibilidad del ensayo. Aumentar la masa de la muestra, que es lo que hace la técnica Velez, aumenta la masa para eliminar lo más posible efectos pepitas. O hacer la muestra más fina y escoger una muestra mucho más fina. De esas dos maneras podemos mejorar el ensayo. Eso fue lo que hicieron. La muestra A fue una muestra más o menos estándar, bajo mayo 80, como les decía, el estándar típico, con una guardia débil, ya, modificada, y análisis con ICP masa. La muestra B fue la muestra Velez, de 1 kilo o varios kilos de peso, y además se escogió bajo mayo 80, para intentar mejorar más aún su reproducibilidad. Y la muestra C es una muestra muy fina, solamente de la fracción arcilla de la muestra. También con un agua regia modificada e ICP masa. Aquí están unas pocas muestras y cómo dieron los resultados. Podemos ver que la muestra Velez no dio malos resultados, sigue dando malos. La primera muestra, la muestra más estándar, también da malos resultados, no se comportan bien los duplicados. Pero sin embargo, la muestra de arcilla, la muestra más fina, da una excelente, da justo, preciso la reproducibilidad. Así que por supuesto vamos a confiar más, de nuevo, en la muestra más fina. Pero no muchas veces la muestra más fina es lo mejor. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, otros ejemplos, donde tenemos malla 80 y así se comportan los duplicados. En malla 270, una malla mucho más fina, se comportan muy mal, no se comportan bien. En malla 80 se comportan mejor. Bueno, en este caso volvemos a la arcilla y se sigue comportando bien. Pero lo que quiero decir con esto es que no siempre el más fino es mejor, sino que tenemos que hacer el estudio, tenemos que experimentar. Cuando tenemos muestras de vegetación dentro de un mismo árbol, esto es una mulga, es un tipo de acacia, dentro de este mismo árbol podemos ver que hay muchas variaciones en el contenido de oro. En la parte de abajo puede variar desde 9 ppb, 0,1 ppb, 1,4 ppb. Es una variación que no es sostenible. Sin embargo, en partes superiores del árbol, 0,5, 0,7, 0,4, es una variación que está dentro del margen, especialmente para exploraciones. Así que quizás de ese sector deberíamos tomar siempre las muestras, y no desde abajo. Desde abajo es demasiado aleatorio. Ok, eso es lo que les quería mostrar, un breve resumen ahora. Estos son los estudios de orientación geoquímica. Toman tiempo, cuestan dinero, pero muchas veces nos ayudan a enfocarnos en extraer la información que realmente importa en la exploración. Así que vale mucho la pena hacerlo, es una inversión a futuro. Los métodos estándar son estándares porque se han ocupado muchas veces y con éxito, pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser un éxito. Así que siempre es bueno investigar y ver qué otro tipo de métodos se pueden ocupar. Cuando estamos en una zona muy grande, podemos estar con muestras de sedimento, muestras de suelo, tener un mix de tipos de muestras. Esto se debería hacer para todos esos tipos de muestras. No una muestra única, sino que para ver cuál es el más conveniente en regolito y el más conveniente en sedimentos, por ejemplo. Por favor, siempre pregunten a sus laboratorios. Hay muchas diferentes metodologías disponibles.
¿ya? Así que siempre trabajen con el laboratorio sostén. ¿Cuáles son los desafíos de esto? Bueno, el primer desafío es que siempre las compañías quieren resultados rápidos, baratos. Estos estudios van a tomar un poco más de tiempo. Hay que adelantar trabajo y estudiar el tipo de muestra precisa para ese sector. ¿Ya? Y eso toma tiempo y cuesta dinero, pero es una inversión de largo plazo. Siempre la misma pregunta que también uno se hace, mantener el status quo, hagamos lo que siempre hemos hecho. Bueno, yo conozco muchas compañías que dicen hagamos lo que siempre hemos hecho y nunca han tenido mucho éxito en exploraciones. Y es por eso. Aquí hay una tremenda oportunidad. Hay muchos sitios que han sido visitados y han sido explorados no con la técnica adecuada. Al volver ahí y con una técnica adecuada podemos descubrir algo. Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que les quería comentar. Aquí está mi correo electrónico. Si tienen cualquier duda, siéntanse libres de escribirme. Gracias. Whittle Consulting is a company specializing in optimizing mining operations. Today's presentation, I want to broaden the scope to go strictly beyond the mining sector to the overall picture of what we do and why it matters for the mining company in terms of relations with the communities and governments. So let me do this. Oops. We've been operating for 21 years globally. We have many of the largest companies in the world as clients, and we have many junior companies and some private companies as well. First of all, why do we mine? The reason we mine is that the world needs the products, and the demand for mining will continue for the foreseeable future, and particularly today when we look at innovation, electric vehicles and the green economy, mining is more vital than ever, going from copper to rare earths and other specialized minerals. We have reached a stage where the mining industry has to change its paradigm, the way it works in a traditional way. A normal mining company in the olden days would be focusing on investing, returning money to the shareholders, and having a relatively short-term vision. That doesn't work anymore. Today, we need to have a full partnership approach covering the interests of shareholders, governments, communities, employees, and the environment. And if one doesn't take this approach, the project simply, it could be the best deposit in the world, it will just not function. And in Colombia, for example, we have the example with the Páramos in Santander. They are very significant mineralized deposits, and it is not clear that they will ever see the light of day as mining operations. And perhaps those other factors should have been taken into account early on, they were not. You need a long-term vision as well. What happens after you end your mining operation in terms of closure and so on? What do we do at Whittle Consulting? We apply integrated strategic planning, which is a concept of long-term planning involving cross-functional collaboration. All the various specialties have to work together. All parts of the value chain have to be involved, and this includes communities and governments, all periods, meaning from before you start the operation, exploration until you close, and then all stakeholders have to be included, covering also the environment. And the idea is to extract the most value from a non-renewable resource. If you are going to go to the trouble of mining, you should not do it in a mediocre way. You should try to do the best because it's a non-renewable resource. It ultimately belongs to the country, to the state. The company gets a license to exploit it, and they should try to do the very best in terms of getting value. And ultimately, no matter whether you are mining for gold or copper, you are extracting value. You're converting a natural product into money, into value. You need to do it well, environmentally and socially, but ultimately it's a business. And what we do applies to existing mining operations, but also it applies to projects before you build a mine. We can help you analyze which way to proceed so you generate the most value from your project. So what do I mean? A mining operation is a system. It's a system that goes from an underground mine or an open pit mine
all the way through the mill, the plant, and so on. You have stockpiles, which is setting aside material to be exploited, to be processed later on. And what I mean is not a few months, but maybe 5 years, 10 years down the road, you process this, you have the power that you need for the mine, you have water resources, and you have logistics. We apply, so we look at each segment. The typical mining operation is viewed as a number of silos. You have the mining operation is viewed separately from the plant, from the logistics, and each of these operations is run by very competent management, but on their own, they do not look at the system as a whole. And there is an organic connection between what is produced at the mine, produced to the mill, and unless you try to optimize the system as a whole, you will not achieve the increases or the true value that you should be able to achieve. And what we do is we analyze things individually, and then we apply an capital at the end. If something needs to be done, we look at the existing plan first, because it's easy to be lazy in a sense to try to solve problems with capital. We look at the existing operation, see how we can optimize, and only then we would look at capital to see what needs to be done. And in a system such as this one, there will always be the bottlenecks. And our focus is to try to identify the bottlenecks, and it is not always immediately apparent. And then when we understand what the reason for the bottleneck is, we try to find a way of pushing through as much money per unit of the bottleneck. What I mean is not tons or that physical equivalent. Is if your constraint is, for example, energy, you try to put through as much value of material that consumes the least amount of energy per unit of value. So find a way of doing it so through the system, you can generate as much cash as possible. And we have our own proprietary software, which is called Prober, which allows us to create a model, a dynamic model that takes each of these silos individually, put them in a system, and then this dynamic model goes back and forth, because what happens at the mill will impact the way you need to mine and so forth. For example, if in the mill we identify the fact that processing softer ore with lower grade will allow you to put more gold through the plant than harder ore with higher grade, then you will tend to, your plan will be changed, so you'll be mining more softer ore with lower grade to feed the plant for the initial years, for example. So let me go on to the next slide. We deliver a seminar to our potential clients and to the audiences. Many of you may be familiar with it. And we developed the seminar as a means of explaining our thinking, which is counterintuitive, is not the traditional way of looking at a mining operation. And the base case scenario is, this will be typically in a feasibility study or in an existing operation. You would see the life of mine, the various years of the production of the mine. You have the capacity of the plant, which in this case is 20 million tons per year. And you will see the grade of the either copper or gold processed at the plant year by year. After we do the analysis, and in the seminar we go through each of the phases, the end result looks like this, which is very different from the base study. And you can see in the initial years, the grades, which are at the 84, it'll be, this is the 0.3, 0.4 for the copper, going up to 0.8 for the gold. You'll see how dramatically we change the grade profile in the early years. And then, for example, in the latter years, in the mill, we feed material from the stockpiles. So your cost, you're no longer mining in the last few years. So your cost of exploiting is lower, and you can still make money from the lower grade ore that you set aside in the early years. And the end result of this is you change the cash profile of the mining operation or the project from the blue line to the red line, which means in the early years, in the first 3 to 4 years,
the operation generates sometimes hundreds of millions or even sometimes over $1 billion more in cash flow. And this allows you as a business, gives you the flexibility to invest in more exploration or enhancing your capital, your plant and so on, or buy a project next door that's operating on the blue line level. And that's the focus of what we're trying to do. Now, not everything is money, but you cannot run a business unless you make money. And if you make more money in the early years, you can repay back your whatever debt obligations you may have, pay back the capital costs, and you're in a much stronger position. These are examples of real case studies that we have done, bringing cash flow forward or increasing the overall cash flow over the life of mine. And you can see that the numbers are very significant, and this is very typical of the operations. About 29% increase in NPV, 37% increase in NPV. Some are underground mines, some are open pit mines, and some are very significant. We prepared a few years ago a histogram of the results we had from the various studies. So here you have it, and this refers to case studies, but some of these examples belong to mines that are very large, multi-billion-dollar operations. Some are smaller, but we show here the increase in NPV. And we have a very significant group it'll be from the 10 to 50% increase or 10 to 40% increase in NPV. Some are even greater than that, and some are absolutely, you double the NPV of the project. And for example, there are projects that are amenable to significant increases. The classic will be a copper gold open pit mine. We see very strong results. We just completed an underground study for an underground iron ore mine in Scandinavia. They had about 30% increase in NPV, and the results are very significant. Additional benefits when you optimize is that you use your energy and your water more efficiently, because you do not grind the rock finer than what's needed. You optimize the size of the processing, which means you use energy and water more efficiently. So in the example that we use in the seminar, you produce more copper per unit of energy, you produce more cash in terms of getting copper per unit of energy, and you increase the NPV of the project. And the same thing with in terms of water usage. And we also realized that the carbon footprint of an optimized project is lower for the same reasons. This slide is very relevant. It shows government income. And again, the government goes from receiving a certain amount of money under the blue line, the baseline, to receiving a lot more money sooner from an optimized operation. And this is of great benefit, not just for the government, but for the mining company, because the government receives more money in terms of regalias, and they can spend it in the region as regalias or investments in the region. And these funds invested essentially strengthen the social license of the project. There's also relevance in democracies. When a government supports the mining sector, it is important for the government to see within the period of its mandate returns or benefits from the mining sector. So it becomes an important consideration. The last point I want to make, let me go back to the slide, is that if a mining operation does not optimize, they work on the blue line, they never generate the profits that are high enough from which income taxes will be paid. So from the public interest point of view, the government does not receive the flow of taxes that it should receive from an optimized operation. And remember that the project itself, the resource, belongs to the state. And in a sense, companies have a fiduciary duty to exploit that non-renewable resource in as efficient way as possible. Of course, complying with all environmental and social standards. There is also an employment benefit
when you optimize an operation, because you're generating more money, more revenue in the first few years, you tend to increase your employment. Employment may come down later, but the important thing to remember is, if I go back a couple of slides, this capital that you have earlier on, this is a snapshot today, the way you see your plan. And as you start getting more money in the first few years, you can deploy this money in additional exploration, in finding more resources to exploit or expanding the plant. And this allows you, let's go back here. This allows you to expand the operation. So in year 8 or 10, you may have another mine, and you continue the business even beyond its original plan. So what do we have? You developed a truly interesting partnership between mining companies and governments and communities. Once the government and the communities truly understand the relevance of the business, it facilitates the permitting timeline. It avoids situations where projects are delayed unduly because of social tension or stress with the government. And it allows an orderly development of the project, which, because it's the only way that the project may maintain is NPV profile, is cash flow. And then as a result of this positive situation, a company would be more likely to reinvest in the country or in the region, and you get additional mining operations which extend the revenue pipeline. So optimized mining operations provide better financial and social results. They lower the environmental and energy costs, make them more sustainable. Governments receive sooner more taxes and royalties. Communities benefit sooner from jobs and projects. And community and government support enhances the social license. And the idea is to have an alignment of interests. So you have an optimized mining operation, which it supports sustainable development in a region. Mining on its own is not sustainable because you're depleting a non-renewable resource, but mining well done supports sustainable development. You get a genuine and proactive social license, a healthy dialogue with the communities and the governments. You minimize environmental impact. You have an informed and collaborative government overview, which means if there are issues that arise, let me go back. If there are issues that arise, you can deal with them before they become a problem that slows down and stops the project, and you get optimal benefits for all stakeholders. In this day and age, you as a company, you have to comply with many standards related to CSR initiatives. The World Economic Forum has ESG guidelines, same with the International Council on Mining and Metals, or the IGF, which is the Intergovernmental Forum for Mining, Minerals, and Metals, where governments that want to do mining well gather. Colombia is a member of the IGF, and the Equator Principles, which apply to financial transactions, and you will not be able to finance your project unless you abide by the Equator Principles. So a mining operation creates value, and it's not for us to see how this is shared among the various stakeholders, but what we do increases the size of the value pie. And that's important because mining well done can be a driver for sustainable development. Mining usually is the first major industrial investment in remote areas. Continental Gold in Buritica, for example, is going to transform that whole region, and the small towns around Buritica will become small cities in a few years. And the other thing is that mining is a way to convert natural capital into human capital, because after 1 or 2 or 3 generations, the people that, the children of the original workers in that mine will be educated, will be professionals, will have their own businesses, and you completely transform the region. This has happened in Canada. It has happened in the United States, in Europe, in Australia. Basically, this is what mining does around the world. And with this, I think I complete my presentations, and I'm open to questions.
I represent a small company called Terracore, and we spend our time collecting data from drill core using hyperspectral cameras. Not too much critical information in this slide, except to say that we've been around since 2012, so we built up a fair amount of experience. And we are a privately held company with ALS Global as a long-term partner and equity shareholder in the company. So we do partner with ALS, as I will show you now, in where we deploy ourselves. So at the moment, this shows where we are operating globally. We use ALS as a hub and spoke type of partner, so we're able to enter countries very quickly via ALS facilities and establish ourselves and get working. You will also notice that right at the moment, we don't have anything in South America, but that is slated to change in early 2021, when 1 and possibly 2 systems will be available for use in South America. One of those looks highly likely to start off in Colombia in Q1 next year, doing some work for AngloGold as we work through the final process with them. Our experience is fairly vast. These are projects that we've done across the world. Highlighted are multiple commodities that we've been able to work through, plus we have some governmental projects that we're working on. We have 2 major ones at the moment, one with the South African Council for Geoscience and the other one with the Geological Survey of Ireland, both of whom operate instruments which we manage and help them to process the information that comes out. Okay, so just as from an order posit type of perspective, the sorts of things where we've been successfully able to apply this technology, and it's pretty broad. And included in this, I should mention, is some projects in Colombia. Colombia was the start for us, in fact, that work with AngloGold and La Colosa and Gramalote back in 2011-12 really kicked off this entire business for ourselves. So Colombia is very, very close to our hearts. And so far, we've done about 1,500 kilometers of core that's been imaged. The way it works is quite simple. We illuminate the sample with light. We measure the reflected light that comes back to a sensor. And depending on the nature of the materials on the surface, it will either absorb or reflect energy, gives a characteristic absorption or reflectance spectrum. And we can use that to identify the minerals that are present. And we do this on an imaging basis. So each and every pixel on the image has an attached spectrum with an example shown on the bottom right of that. We can then use that, obviously, to build mineral maps and to do various other things. In terms of the minerals that are detectable, not everything is visible to spectroscopy. Oxides, in particular, the spinels are poor. Sulfides are very, very difficult and non-diagnostic. So while we can see sulfides in certain instances, we can't speciate. But the remainder of the mineral groups, as you can see, have very good responses, and we're able to get beyond mineralogy and in chemistry in many cases. Something to mention is the long-wave infrared or thermal infrared, which is an expensive and difficult range to operate in. We've been able to do that for the past few years, and that adds immeasurably to the suite of minerals that can be measured, and in fact is absolutely essential when you start dealing with ore bodies like skarns, which have got a big calc silica component. This is where we're able to extract information. So our systems look like the following. The one on the top is the largest system that will include a long-wave camera. That's on site in this picture at Cerro Lindo in Peru, a mine in the Western Andes. And down below is our smaller mobile system, this one on site in the Golden Triangle in British Columbia, where we simply didn't have the logistical ability to get a big system onto site. That one will only be able to operate 2 cameras, so we can't add a long-wave camera to that. On the right, just some stats. The spectral sampling is fairly tight, but the resolution is slightly wider than that, which is typical of any hyperspectral instrument. We are not able to match the sampling perfectly to the resolution. There's always a little bit of overlap between bands.
Our spatial resolution ranges between 1 and 1.5 millimeters. It can be tightened up, but that comes at the expense of throughput, which we are able to manage 250 to 350 core trays a day. It takes about 1 minute per tray to go through the system. And then with handling, loading, unloading, etc., that's the kind of rate that we get. So our physical throughput in meters is limited by the size of the core trays. I know in South America, the vast majority are 3-meter trays. So expect a slightly lower throughput in terms of meters per day. I'll get past that video. I don't think there's time to show that. So why would you want to do this, I guess, is the first question. And I'm going to show some nice examples from case studies that might be useful to illustrate that. But in a more sort of broadly philosophical way of explaining this, what we're doing is just simply adding to what the geological logger is able to see. So because we're seeing into the infrared, we're seeing things that the human eye just simply can't, and we're seeing them at very high spectral resolution. So what it allows us to do, especially if you've got this kind of information during logging, is to reduce the amount of time a logger spends recording, which allows them to think more about what they're looking at rather than what it is they're looking at. It's non-destructive, it's objective and completely repeatable, and that's important because we all know that different people see things slightly differently. And we also know that all geologists will argue with each other a lot. So having something that you can bring back as a kind of a baseline is an extremely useful thing to have. We've got the textual context of the minerals, and this is what we bring, I guess, in addition, besides much higher sampling, to instruments like the Terraspec, is now we can see the habits of these minerals. Are they vein related? Are they pervasive? Are they massive? We can extract both images, but also numerical products that allow us to quantify certain things. And I'll just add at this point that because of the way that spectral minerals mix in the spectral dimension, we can't necessarily directly quantify the amount of a mineral that's there, but we can do it on a modal basis by looking at the number of pixels that contain that mineral. We have software, which I will show in a second, that allows collaborative possibilities. People can work across the globe, I guess. And in this time of COVID, this is an extremely useful thing to be able to share with colleagues who you physically can't be in the same location with. And it's all digital, right? So that makes life a whole lot easier. On the right is a portrait from a project in Nevada, where I'm based, just outside of Reno. And on the bottom right, you can see the mineralogical expression of that tray. And I think the important thing is you can start to see the cross-cutting relationships of the different minerals, and you can start to put together some kind of a paragenesis. So this is all really important stuff at the exploration stage. Our software is called Terracore. It's a continual process of improvement. It's got the ability, obviously, to display the imagery that we collect. At the same time, we can reduce that imagery into downhole profiles. We can also take extra spectral information that we're able to extract, like the depths or heights of spectral features, etc., wavelengths that give us composition information. And we can bring all of that into the software and look at it, both in the image and the downhole sense. And then we've just built in a logging facility as well. So you're able to import your own drill logs or your own lithological logs as you wish, and either edit or add to them or make entirely new ones using the spectral data, which is a really powerful and useful tool. We also allow the user to query the data in terms of the spectral responses. We've got comprehensive libraries that are built into this so that you're able to go in and make sure that the sneaky guys at Terracore gave you a good interpretation and not something completely false. And this, again, is a really useful tool for those companies, and they unfortunately at this point in time are just too few who have their own spectral expertise on board. There really are not enough companies who've got spectral experts. As this technology expands, we expect to see that change. We hope to see that change. So that's a little bit about the software. Now,
We have successfully used this technology across the entire value chain, mining value chain, going from early stage exploration right through and into production. And I've just got a few brief examples of each of these steps so that we can get, you guys can get some kind of a feel as to what it is that we're able to do. So at the exploration stage, it's really largely an alteration game, and characterizing and defining alteration, and the context of that with lithology and structure is what you really are to do. So a couple of examples. First one here from a project in Sweden, where we've got two drill holes drilled not very far apart. And the one going through the same rocks with broadly the same alteration. So it's all sericitic alteration, and very difficult to tell these things apart. But the one has come back with a much lower grade, 0.6 over 120 versus 180 meters at 1.8 on the one on the left. And we played around a little bit with the statistics. And what it turns out is quite simply what we're able to measure in the case on the left is, I'll just put on the laser pointer, is you can see that this is fairly consistent. In fact, very consistent across this entire wavelength or this entire depth range. And in fact, we find it's about a 0.4 nanometers standard deviation of this particular feature. So that tells us that all the sericite is the identical composition, as opposed to this hole where we can see there's a lot more variability. And all we're able to do in this particular instance is identify fluid buffered versus rock buffered alteration, and the higher grades are no surprise given the additional fluid that this particular hole has seen relative to that particular hole. Using mineral chemistry on a kind of a simpler basis here, we're looking at alunite. This is within a lithocap, and lithocaps are notoriously hard to map. And as you can see on the left, the mineral map itself is all over the place. It's horrible. It's bits and pieces of alunite, iolonite, and mixtures of those with some illite. It becomes very difficult to see what you're dealing with. But if we zoom in just on the alunite and have a look at the composition of that mineral, what we can see is, using one diagnostic feature, that we have a shift from shorter wavelength or intermediate wavelength alunites, which are the things we see, to longer wavelength, more sodic alunite. And there's a fair body of literature now that describes sodic alunite as being a higher temperature form. So what we're now able to do within the lithocap is pick the fluid pathways. And if you're able to start mapping those out in 3 dimensions, you can then figure out where below the lithocap you may have boiling zones, or you may have depositional zones of what it is that you're looking for. So this is a really useful and practical way of exploring through a barren and non-responsive, let's say, type of cover. And then just to add an example of the long wave infrared, this is from a scan in Peru. And this is variations in garnet chemistry from grossular to andradite, with the andraditic being related to copper mineralization. So it's something you really want to be able to map, and we can take this one step further and produce a continuum of compositions if necessary. In this case, it wasn't, but we're able to do that, and by having that continuum, you can start to use that as a vectoring tool. And then something else you can start to do, because we generate such an enormous amount of data and information, is we can start to play games with statistics. And this is quite a useful way of looking at things, is to take spectral responses, the mineralogy that we've detected, and compare that to grade. And via that, you can start to build an alteration index as to what it is you're looking for. And in this particular case, as we move to higher grades, so we're moving to a very, very low reflectance sericite. This is shortwave infrared data, so quartz is not visible. And the reason is this is essentially becoming silicified, so it's a quartz sericite assemblage. But you can see quite clearly this trend with increasing grade. And that gives you something to help you with your targeting in the early days of exploration. Moving one step forward, we've got our teeth into something, and we're going to drill it out and see what's there. And this is where we want to get into the modeling in a bit more detail. Might want to get into domaining, etc.
I've just got two very brief things to show you, and this is La Colossa itself. And this is mapping quite simply of amphibole, biotite, and chlorite, which we've taken as proxies for 3 alteration assemblages, and using that and leapfrog to build a model for where we know we've got potassium alteration, for where we've got propylitic, I'll come back to that in a second, and the sodic-calcic alteration. Colossa is quite unique in the porphyry world in many respects, being gold only, but also for the amount of sodic-calcic alteration that's expressed there. Just another couple of comments. This patch up at the top here turns out not to be propylitic. That is actually a chloride albite related to intermineral diorite, so it's a whole separate alteration domain or assemblage. And then these two little blips at depth here, which are separated from the rest, look like they might be the top bit of a buried porphyry underneath the system. So quite useful information once you can start to model and pick out new places to go and drill. And then one of the key things, obviously, is when you're looking at your resource, doesn't matter which way you're going to process, whether you're going to leach or whether you're going to float, something's not going to behave itself in that process. So if you're leaching, the oxide's fantastic, but you might battle a little bit with the hypogene mineralization and vice versa. So being able to separate the amount of grade that you've got, or the amount of resource you've got, in different material type domains is absolutely essential. And here is a map to show the oxidized material on surface. But then this green area here is so critical to be able to map out and define, because that's the transition zone, and often it doesn't matter which process you choose, this stuff just will not behave in any processing. And knowing how much of it you've got and where you're likely to take a financial hit is so important. And I'll come back to that, because I think the talk a little bit earlier about mine optimization is where this kind of information can make some kind of difference. So now moving into the feasibility stage, and this is where we would be now looking at building predictive models, geometallurgical models, because those are so important to inform mining optimization and also to inform you whether you've got a viable ore body, because not all mineralization is ore and vice versa. So this is now La Colossa. As I said, this is where we started our journey. We did about 150 kilometers of core from La Colossa over the years. And we used that along with geochemistry to build geometallurgical models, particularly as are related to throughput, given the very, very hard nature of that specific deposit. Colossa is really, really hard. So what we were able to do is to take ICP data that was collected at ALS, the hyperspectral data, put that together mathematically, find the components that were matching to measured laboratory tests. In this case, this is SAG power index, which measures the amount of milling you're likely to have to do in the SAG mill to get to your product size. We did that for other components as well, for the bondwork index, for the crusher, using the A*B, etc. So we were able to work through this. Once we built this relationship, we can now propagate a few hundred laboratory measurements back into our assay database of 75,000 samples. We can then use a simple resource estimation. In this case, it was ordinary kriging to estimate these parameters into a block model. Obviously, you want to be able to do some kind of validation. So there's a 3D plot of one of these particular parameters that's now been estimated, which is giving us good information spatially. And then once we've done that, we can convert all of these different things into specific energies. And then from that, knowing the size of the plant, we can build throughput polygons. So now we know where we're likely to be encountering the ultra hard ore, which, as our previous speaker said, may contain grade, but may not actually make you money simply because of the milling costs that are associated with it. So this is absolutely critical information to be able to put into a financial study
for a feasibility study. Okay, and then moving into the production environment, where again, it's possible to get good information. These are the different sorts of activities. I'm going to show you a couple of examples, a grade control and a production geometallurgy type of example that come from this phase. So this is from a gold mine in Australia, which is exceptionally nuggety. When the mine was an open pit, and they were able to drill very broad diameter RC for grade control, picking out the gold-rich structures was not too difficult. However, once the mine transitioned to underground and they've been doing grade control based on core drilling, it's become a lot more hit and miss, because, you know, 40 millimeter core misses a gold nugget by a millimeter, you're not even going to know it was there, and so you don't know that you've got gold. Whereas you might hit something where there's not much other gold around and you think you've got something good. So mine planning in the underground environment has been extremely difficult to do. So what we did in this case was to characterize using hyperspectral data against grade. So these on the top right here, these are spectral features plotted against different grades. And then once we could figure out which of these were giving us useful information, we were just able to build a very simple alteration model using these features and the hyperspectral data. So what we've now got is this particular plot over here shows you where we've got exceptionally strong ore-related alteration in the yellows and reds, moving out to weaker and eventually no alteration at all in the black areas. And having done that, we can superimpose that on the mine plan. And what was interesting was in this area over here, what is mineralized was going to be left as a pillar, and what was going to be mined was essentially the waste material on either side. So that allows you now to reformat the mine plan. We also did a little data reduction approach. We took all the drilling that we'd used to produce this, and we figured out how much of that drilling we actually needed to get to a viable product that could inform mine planning. And it turns out that it's about 10 to 15% of the drilling is all that's required. So that in itself immediately brings a huge saving in underground development in terms of building drill cubbies, getting into areas to build those drill cubbies, etc., and also in drilling costs. And then taking the geometallurgy theme a step further, this is an operating copper gold mine in Nevada, where they have a huge problem. On a daily basis, their throughput can vary by several thousand tons, and their recoveries vary quite widely as well, even though the material that is going to the plant is flagged as being consistent by the ore control geologists in the pit. So what we did was we got some RC chips, we put those through the system. This is a 100-meter long profile of RC down to a depth of 30 meters. And I think you can see that there's a huge amount of variability on a very short scale, which was unrecognized. Having done that, we can take that information. What we did was we collected samples out of the plant, and we had to look at which days gave us good results, which days gave us bad results. We looked at the spectral information, and what we basically figured out was that this whole thing is being driven by white micas and amphibole. And the good Lord giveth with the white mica because throughput increases, but the good Lord taketh away because with increased white mica, we get worse recoveries. So amphibole is harder, but we get better recoveries from that material. However, that does allow the plant people to tune the plant a little bit better, potentially to optimize recovery. We then took all of our information, built predictive models with that using kind of a Netflix approach, you know, as we add new information every day, the plant liked that, it didn't like that, what does it look like? We could build a better model. And then we took that back into the pits via analysis of blast hole chips, and we were able to build models, pit models for predicted throughput recovery for both gold and copper. So extremely useful way of working on the fly. You know, at the resource stage, you're still able to make big changes. Once you're producing, your ability to change is a bit more constrained,
but this information has been extremely useful. At that same site, they have problems with talc, and this is a very simple thing to be able to measure. Talc spectrally responsive. We did every blast hole chip in this particular bench in this pit. And the red areas here, where we've got pure talc, and the black areas, there's still rock, but there's just no talc present. We quantified each blast hole, plotted it back into the pit. You can see the vast majority of blue, they've got zero talc, but you can see where we do have talc up in the northern end of the pit. And what's interesting is these little green polygons are where they encountered talc on the bench above. And they knew they had talc because they had overfrothing in the plant, which leads them to shut down, clean up, etc. Their talc shutdowns are costing way north of $1 million a year, which comes straight off the bottom line. So this is now a nice, useful, predictive way to be able to say, well, we've got this talc. We can see we've got it. What do we do with it? Unfortunately, it's got good grade, so they can't throw it away. However, they've now got the option of either mitigating via a desliming agent, but only when the talc is going through. So you're not spending unnecessary money, or you, as they have chosen to do, they're going to blend the talc-rich material in with talc-poor material and get a feed that will not overfroth, but allows them to continue to operate effectively. So that is what I've got to share with you for this afternoon. Thank you very much for your attention, and I'd be happy to answer any questions you may have.